ngo batumirwa bahire cyane cyane urubyiruko mumfashe twakire nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Murakoze mwafata ibyicaro. Nyakubahwa chairman w'umuryango FPR Inkotanyi, tunejejwe kubakira muri inama ya biro politiki yagutse mwadutumiyemo. Turabashimira cyane ko mwadutumiye dore ko twari tunakumburanye. Muri iki cyumba cy'inama harimo abanyamuryango n'inshuti z'umuryango, abahagarariye indi mitwe ya politike, abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda, ndetse by'umwihariko mu bitabiriye inama higanjemo urubyiruko bagenzi bacu. Nge nitwa Yves Iradukunda, ndi komiseri muri FPR Inkotanyi, nkaba na Minister of State muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation. Ndi kumwe kandi na mugenzi wanjye. Nanjye nitwa Michel Umurungi, nkaba ndi umunyamuryango n'umuyobozi mukuru wungirije wa RSSB. Dutewe ishema no kuyobora gahunda y'uyu munsi. Nyakubahwa chairman, uyu mwanya tugiye kwakira ijambo ry'ikaze ry'umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi. Umwanya n'uwanyu SG. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mukaba na chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi, banyakubahwa bayobozi bakuru b'umuryango FPR Inkotanyi, banyakubahwa bayobozi bakuru b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, banyakubahwa abambasaderi muhagarariye ibihugu byanyu mu Rwanda, banyakubahwa bayobozi b'imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda, banyamuryango mwese mwaturutse mu mpande zose z'igihugu, mbanje kubasuhuza.
ndabashimira ubwitabire bwanyu muri iyi nama ya biro politiki kandi mbahaye ikaze. Inama iteranye hashize imyaka hafi 40 umuryango FPR Inkotanyi uvutse, ndetse n'imyaka 32 twibohoye. Muri iyo myaka yose urugendo rwo kubaka igihugu rwaranzwe no gushimangira ubumwe bwacu nk'Abanyarwanda, kwimakaza ibiganiro mu kwishakamo ibisubizo, guharanira umutekano no guhora dushishikajwe n'iterambere rishingiye ku mutungo bwite w'igihugu cyacu, kimwe no guhora duhangayikishijwe no gusigasira ibyagezweho. Kurondora ibyiza byinshi byagezweho siyo gahunda y'uyu munsi gusa. Imibare igaragaza ko icyizere cyo kubaho mu Rwanda ku Banyarwanda cyamaze kurenga imyaka 70 kuva ku myaka 46 twari dufite muri 94. Imibare kandi igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda kwiyongera hejuru y'8% muri iyi myaka ishize na n'ubu. Iyo ntambwe ntawabihisha, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubikesha ukureba kure kwanyu muri gahunda zitandukanye n'icyerekezo muha igihugu cyacu mu bushishozi buhambaye twagiriyemo amahirwe adasanzwe nk'Abanyarwanda, kandi bwagaragariye kenshi n'amahanga muri rusange. Ubwo mvuze ibyo, Nyakubahwa Chairman w'umuryango, nasaba n'abari hano mu nama kumfasha tukabashimira nanone inshingano nshya muherutse guhabwa zo kuyobora komisiyo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe ubwenge buhangano. Icyo akaba ari ikindi cyizere gishimangira bidasubirwaho ubushishozi n'ubuhanga muyoborana bikomeza guhesha ishema igihugu cyacu muri rusange, kandi bikaduhesha ishema twese nk'Abanyarwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nubwo hari byinshi twagezeho kandi twishimira, aho tugeze akaba ari heza, ariko tuzi neza ko n'urugendo rukiri rurerure. Turacyafite imbogamizi zimwe ziduturutseho, zirimo imikorere ibusanya n'indangagaciro z'umuryango kuri bamwe, n'izindi zishingiye ku mihindagurikire ya za politiki ku isi, ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside ikigaragara mu karere turimo. Ibyo byose bitugiraho ingaruka mbi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, bikaba bidusaba buri gihe guhora twiteguye, tunishakamo ibisubizo. Muri iyi nama abanyamuryango biteguye gutanga ibitekerezo bifasha mu gusesengura no kunoza ingamba, imikorere n'imyitwarire bikomeza imihigo mu kwigira n'ubudasa mu iterambere rirambye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu nama nkuru y'umuryango FPR Inkotanyi yabaye tariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize, hafashwe imyanzuro 8 igamije nanone kunoza, yose yatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi ikomeza gukurikiranwa mu buryo buhoraho, by'umwihariko kugira ngo umuturage ahabwe serivisi zinoze uko bikwiye, aho ri kwisonga nk'uko duhora tubivuga.
dukomeje gushishikariza no gufasha urubyiruko kubyaza umusaruro amahirwe menshi igihugu kibaha, haba ari mu rwego rw'ubukungu nko mu buhinzi, ubukerarugendo, inganda n'ikoranabuhanga, haba mu rwego rw'imibereho myiza nko mu burezi n'ubuzima, haba se no mu miyoborere myiza aho benshi bagaragara mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Urubyiruko batumiwe ari benshi muri iyi nama, n'andi mahirwe mwabahaye yo kongera kubona impanuro zanyu mu buryo butaziguye. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, urubyiruko rurabibashimira. Ibi byose kandi bishingira ku mpanuro nziza muhora muduha zigamije kwigira no kwishakamo ibisubizo nk'uko tuza kubyunguranaho ibitekerezo muri iyi nama, inama igamije gusigasira icyerekezo cy'umuryango n'igihugu muri rusange. Iyi nama kandi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nagira ngo nibutse nk'uko byavuzwe ko yatumiwemo uretse ingingo ya 57 y'amategeko agenga umuryango wacu ateganya, yatumiwemo abayobozi bakuru b'igihugu cyacu, yatumiwemo abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda ndetse n'abayobozi b'imitwe ya politiki ikorera mu Rwanda. Ni inama yingajemo urubyiruko nk'uko twabivuze, hafi 60% y'abari hano ni urubyiruko, byose bigamije kugira ngo dushyire mu bikorwa ibigamijwe byo kubaha amahirwe yo kongera kubona impanuro zanyu bahibereye. Ngana mu gusoza, twiteguye twese nk'abanyamuryango gushyira mu bikorwa impanuro mutugezaho n'imyanzuro y'iyi nama. By'umwihariko abayobozi bose bari hano bazarura ibikorwa bibera mu midugudu batuyemo, kuko nibyo bifasha kwihutisha ishyirwa mu bikorwa n'imyanzuro y'inama nk'iyi ndetse n'iby'ibyemezo n'ingamba bitandukanye bya guverinoma bishyirirwa mu bikorwa mu midugudu. Mu gusoza, abanyamuryango, nagira ngo nongere mbasabe mumfashe dushimire Nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba na chairman w'umuryango wacu umwanya utagira ukusa yatugeneye. Murakoze. Murakoze. Dushimire Munyamabanga Mukuru ku ijambo. Mwaramutse neza, muraho mwese. Vice Chairperson, RPF Secretary General, RPF Commissioners, members of the Diplomatic Corps, I want to thank you for honoring our invitation. We are happy to be with you here. Special guests who have also joined us from different parts of the world. Ndabashimira kubera ko ngira ngo ubutumire bwabaye mu gihe gito, ariko ndabona byitabiriwe n'abantu benshi mwakoze kuza. Uyu mwanya ndagira ngo tugire ikiganiro ndababwira
ibyo ntekereza ku bintu byinshi, ariko ndahera kuri RPF. RPF ifite umwimerere wayo, ifite izina, ifite ibiyiranga bihagije, ifite noneho amateka. Ayo mateka adusobanurira byinshi ku byo dushinzwe, ku byo buri munyarwanda ashinzwe aho yaba ari hose, umurimo yaba ari hose. Noneho bikanasobanura igihugu uko abanyarwanda bacyifuza, ibyo ndetse bigatuma havamo kumenya neza inshingano za buri wese. Igihugu twifuza ubu ni twe, ariko icyo wifuza ukigeraho ute? Inshingano ihera ku muntu ikarangirira kuri twese, twese hamwe, buri muntu umusanzu we yazanye. Ushyirwa hamwe gute kugira ngo bitugeze kuri ya ntego twihaye n'aho dushaka kuba turi. Ibyo rero ni imvugo gusa, kandi duhora tubisubiramo, ndetse twanabiririmbye, baririmbye FPR. Ariko ibyo byose twabikora twagira, hari ikigomba kugaragara ku banyarwanda no ku Rwanda. U Rwanda ruvuye he? Rugeze he? Rushigaje iki kugira ngo rugere hahandi ruvuga ko rwifuza kuba ruri? Ibyo niyo wakwivuga ukavuga ibyiza byawe, ukavuga ibyo ugezeho, ibyo wavuga byose hari igipimo, hari igipimo cy'abantu, cyane uhereye ku banyarwanda. Rimwe bazavuga batari ibi ngibi abatuyobora, aba bayobora RPF, abayobora igihugu muri rusange, ubwo hagiyemo n'abandi batari RPF. Ibyo twivuga twe ko bitatugeraho, ko tutabibona, ko ndetse icyo gihe n'abandi bo hanze bagomba barabivuga, bavuga bati u Rwanda ariko rugeza cyangwa se ntiruragera. Ndetse icyo gihe bikabamo no kumenya ikibazo mbese ni iki. Abantu bifuza kugera aha hantu heza, ariko ko tubona bagishigaje urugendo rurerure kugira ngo bagereyo, habaye iki? Iki cyabidindije, n'iki cyatumye bidashoboka? Buri wese buri gitondo ukuramutse ujye wibaza icyo kibazo, wibaza ikibazo cy'aho tugeze bijyanye n'inshingano twihaye twebwe. Wibaze ndetse ushaka ibisubizo icyo abanyarwanda ubwabo bavuga ko bameze bijyanye n'icyifuzo cyabo, cyangwa se aho babasezeranije kubageza.
ukibaze ukisubize, kuko results ntabwo wazirema gusa ku bwawe ngo abantu bazibone kandi zidahari, ntabwo wabihimba. Niba abana batajya mu ishuri ntibari mu ishuri, ibyo ntabwo wahimba ngo uvuge ko wageze ku ntego yo gushyira abana n'abanyarwanda mu mashuri. Niba badafite ubuzima bwiza ikibarengera, ntabwo wabihimba ngo uvuge ngo abanyarwanda bageze ku buzima bwiza kandi bidahari. Iyo bidahari uvuga ibindi, it's self-indictment. Ni urubanza wishyizeho ugomba gusubiza. Ibyo tuvuga, ibyo dukora bigomba kugaragara no mu byo tugezeho. Iyo binyuranye ubwo hari ikibazo. Ibyo tugezeho nibidahwana n'ibyo tuvuga, n'ibyo dukora, hari ikibazo. RPF rero uyu mwanya tuba tubonyeho iki kiganiro ni ukutwibutsa, ni no kugira ngo twisuzume, umwanya wo kwisuzuma. Uwisuzuma kandi iyo yibeshye cyangwa iyo abeshya, ingaruka zabyo zirahari. Niwisuzuma ugasanga nta ndwara ufite, wari uyifite, iyo ndwara irakwica. Kuko waribeshye, ntiwayivuza cyangwa ntiwayivura, iraguhita. Indwara mvuga rero uwivura cyangwa wivuza, izo ndwara zirahari. Hari indwara wivura, hari n'indwara wivuza. Indwara wivura ni ukuvuga ngo igisubizo, umuti uri muri wowe. Uribaza ukavuga utari ko inshingano jyewe mfite ndazuzuza. Ntabwo ari ikibazo uzabaza abandi nabo bafite izo nshingano. Iyo udahereye aho ngo wivure iyo ndwara wowe, wibaze, wishakemo ibisubizo by'ikibazo ufite, nta wundi wabikuvura. Iyo ndwara tugomba kwivura nk'abantu, nta wundi wayituvura. Niba utuzi inshingano wahawe uko bikwiye, inshingano ufitiye igihugu, ingaruka zabyo zo zirahari kandi ziri no kuri wowe. Indwara wavurwa n'abandi ni ikibazo ushobora kuvuga uti ariko iki gihe singifitiye ubushobozi, reka nshake uwamfasha cyangwa uwo twafatanya gushaka umuti w'icyo gisubizo. Ubwo nabyo birashoboka kandi bibaho. Ariko iyo utabikoresheje, udahagurutse ngo wowe ushake uwo mwafatanya kugira ngo mukemure ikibazo cyakurenze, nacyo ubwo wa muti utahaye cya gisubizo, cya kibazo wari ufite. Ibyo rero
ubundi abantu bavuga RPF cyangwa bavuga andi mashyaka cyangwa bikajya muri politike gusa, politike ikaba rwaserere bikaba ibintu bimwe. Politike yo numva ya RPF ni uguhangana n'ibibazo tugashaka ibisubizo, nta yindi politike. Politike y'ibinyoma, yo guhimba, yo kubeshya, yo gushakisha uko watirisha, bimwe mwita gushushanya rimwe na rimwe, ibyo biguha ibindi bibazo, ntabwo biguha ibisubizo, byongera ibibazo ku byo wari ufite. Ikindi nacyo uvuga ngo no mu mibanire uko tubaho hagati yacu cyangwa se hagati yacu n'abandi, ndavuga u Rwanda n'abandi, nujya gufatanya n'abandi urabanza wowe ukumva ikikurimo ufite n'iki wowe utanga kugira ngo uhuze n'icyo undi atanga, mwese mubigiremo inyungu, ari wowe ari n'undi mufatanyije. Hari ikibazo rero gikomeye cy'amateka yacu, amateka y'u Rwanda cyangwa se amateka muri rusange ya Afurika. Iteka dusa nk'aho twebwe ntacyo dufite dushyira ku meza ngo dusangire n'abandi. Duhora dushaka ko abandi bagira icyo bashyira ku meza, twe tukaza tugasangira nabo. Ubu rwose hari politiki imeze ityo, imaze imyaka n'ibintu birebire cyane. Niba ushaka uwo mufatanya, uwo mwakuzuzanya, gira icyo shyira imbere nawe uvuga uti reka twuzuzanye. Ni nacyo cyatumye mu mibanire yacu n'ibindi bihugu n'ibindi bice by'isi duhora turi abo kugabirwa, gufasha, kuzanuka. Rwose twemeye umwanya wo kuba turi aho tuganya, dukeneye, dutegereje uwatugoboka. Baraboneka, abo bagoboka baraza rwose baraza, ariko ikibazanye ni imbabazi bagufitiye. Kubera iki? Kubera iki bagufitiye imbabazi? Kuki? Mujya mubibaza, babafitiye imbabazi barabaha kubera iki? Nuko utari abantu nk'abandi, nta bwenge mufite, ibyo buri gihugu ni bitoya nk'icyacu, ni bitoya nk'igihugu cyacu. Buri gihugu, buri bantu bafite icyo bafite. Aho kugira ngo rero giteze imbere, kiguteze imbere, ugire icyo ukora, gutegereza ko uwahandi azaza we kuko azi icyo kugikoresha akagitwara, kazaza kuguha imfashanyo wari ukeneye, uba wicishije, sinzi, uba wigize ubusa. Ntimukigire ubusa, ntimuzigire ubusa. RPF niyo message yo kwigira ubusa. Kwigira ubusa, mukaba ubusa, mukemera kuba ubusa, mukemera ko mushobora kubaho, muzagira icyo mutunga, muzagira icyo
mukora ari uko undi muntu yaje kubibakoresha cyangwa yabibakoreye. Iyo niyo politike mbi nibwira ko RPF mu myaka imaze mike ntabwo ari myinshi cyane, nicyo kibazo yagombaga n'ubigomba gusubiza. Ibibazo tumaze kunyuramo mu Rwanda mu mateka yacu, musubize amaso inyuma mwibuke, ndetse n'ubu ngubu n'uyu munsi u Rwanda rutaha ngo rugire icyo rwikorera rwigezaho, ubu muba muri ubusa, muri ubusa. Ariko abo kudufasha, abo kuduha ibyo dukeneye, abo kutugaburira bo barahari, baba baraje bakatugaburira. In fact baraje buzuza gukora, nabyo turabibashimira. Ukuzuza kugerageza gukora ni byiza, ariko udahereye hahandi ho kugira ngo wowe ugire icyo ukora, ugire icyo wigezaho, hinduka ubusa. N'ubu rero tujye dusubiza amaso inyuma, kuko bigenda bituganisha n'ahantu nyine duhurira n'abandi, haba mu karere, haba no hirya yaho. Ariko ibi ndabivuga nzi ngo ndabibwira abenshi muri hano muri bato, ni urubyiruko. Ndibwira ko majority hano ubu abenshi mugomba kuba muri hagati y'imyaka 20 na 45. Twebwe iyo twarayirenze turi kure ariko natwe twarahanyuze. Muri twe ndagira ngo mwebwe mukiri aho ngaho bafashe mutekereze. Ubu twe byaraturenze, aho tugeze dusubiza amaso inyuma tugatangira kuvuga ngo iyo mbimenya nari kugira nti. Mba naragize ntya, nari kugira ntya, ariko too late. Twaragiye. Ariko mwebwe ntimuzategereze kwibaza icyo kibazo karabaye. Ni ubu ngubu, sinaho. Muri abo mvuga twahise tugeze kure, harimo abasubiza amaso inyuma bakavuga bati twagize duke, twakoze byose, twageze kuri byose, ariko umusanzu wacu wabaye. Abo ndavuga abarwaniye uru Rwanda bigatuma rushobora kugera aho rugeze ubu. Now it is your time. Mwebwe rubyiruko mbwira. It's your time. Don't wait until you are 70 and then you start asking yourself, what did I do? I wish I knew. I didn't. No, ndakubwiye. Ubyumve ushake uko bigenza n'usohoka.
cyangwa wenda bamwe murabikora. Naho igihugu dushaka kubaka, ya numva of course bigezweho mu rubyiruko ni vibes. Bigeze kuri vibes. Vibes nanjye ntabwo nsanze. Good vibes ntabwo nsanze, ariko uhagaze kuki? So vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe, ariko zigera ku ihe myaka, zigera no ku bakuru ngira ngo. Vibes n'abakuru ntabwo bazanga, ariko kugira ngo tujye muri vibes tugire aho duhagaze please. Yes. Don't invest in vibes. Invest on the foundation, in the foundation where you can now vibe. Kuko niba nta foundation ihari karakubaho. Yes. You vibe only for a week. No, but ngira ngo ibyo mushaka turashaka biri sustainable. Yes. We want things that are sustainable. We want to build a society that is resilient. You can't build a society that is resilient on vibes. No, but a resilient society can vibe. Isn't it? So it is a daily responsibility mukwiriye gutekereza. Ni ikintu mukwiye gutekereza buri munsi. Ntuhore ufite impungenge ariko ejo nzamera nte, nibucya ndaba meze nte. Uhora ufite, kuko stress nugira ikibazo uhorana cya stress, jya umenya ngo 50% ni wowe, you are the responsible person. You have worries, you have this, you have urakora ibintu bigutera stress, but there are different ways of doing things and achieving what you want to achieve. So it's not just even the results, it's the process that takes you there. What have you invested in that process? What thinking? What feeling? What commitment in the process to give you the results you want? How kintu kikora hanabuze. Mbese njya numva hari abantu bagibwamo n'umwuka. Umwuka bajyamo ni uwuhe? Ntubabwira gukora iki? You just mugira umwuka gusa, ntugira umwuka gusa utagira icyo uvanamo, uragera uhere. Umwuka wagera ugahera. Umwuka abagibwamo n'umwuka ibyo bazanira ni ibiki? Umwuka, I have no issue with the umwuka, but must have something in it, tangible, that touches my life, that transforms my life.
abagira amahirwe mugire umwuka please ujye ubahira ariko ntibigarukire kuri mwe iwe wagiwemo n'umwuka w'amahirwe wagize amahirwe wowe kuki utawusangira n'abandi nawe ukabageza mwese mukawusangira kuko nukugeramo wenyine ukawugumana ariko nabwo icyo mvuga ntukabe imvugo gusa bijye mu bikorwa njye nimbona mu bikorwa bihari ushobora kureba byaturutse ku mwuka nanjye ndawifuza nanjye nzagana aho ngaho ariko the measure ni what is it that has been delivered? What is it that we can touch and feel and benefit from to improve our lives? What is it? So mwebwe abatoya rero again igihugu kibategerejeho ni byinshi kandi iyo mvuga igihugu ntabwo ari ikindi nimwe igihugu you're actually waiting for yourselves. Yes, nimwe mwitegerejeho the future. Ariko ya process navugaga na wa mwuka ni urubyiruko bya bindi navuze by'amashuri n'ubuzima ugomba kugira ubumenyi ukagira n'ubuzima kuko niba mudafite ubuzima ubumenyi buzakumarira iki kumenya bizakumarira iki udafite ubuzima must have both and it is easy to have both if you have made the choice to have both. It can't be one and not the other. You must have both. Ni nkuko ku rundi ruhande rumwe niba uteye imbuto ni nko kurera ni nkuko utera imbuto igiti kigakura ukajya uhora ugiha ibyangombwa gikeneye kugira ngo gikomeze gikure gifite ubuzima. Namwe abantu hari kwa kumenya nimwe mukwiriye kuba mugerageza ibishoboka byose mubugereho ndetse bitari ukubugeraho gusa mushobore kubukoresha kubageza ku byo mwifuza. Ariko ibyo cyane ku bakiri bato mwebwe ubwanyu mugomba kugira umusanzu wanyu, you must make an effort. Ariko hari n'uburere muhabwa n'ababyeyi ndetse na society, umuryango mugari, imico, imyifatire, kirazira. Ibyo abantu babijyaho impaka nyinshi hirya no hino ahantu hose, ndetse bimwe ugasanga muri society imwe barigisha ibintu cyangwa barabwira abantu gukora iby'indi society itemera, akaba ubwo bivanga rero bikaba ugasanga noneho
society wari urimo yahindutse ikindi kintu ntukimenye ntukishobora kwimenya kuko ibyiza byari biri muri iyo society ntabwo byatejwe imbere uko bikwiye ahubwo abantu babishimbuje ibishya biga hirya no hino rimwe na rimwe bitari na byiza no kuri aho ngaho babivanye rubyiruko kubarera ni ngombwa kwirera ni ngombwa kwirera ni ukuvuga ngo wowe urahitamo icyo wifuza urahitamo icyo ugomba gukora ariko urubyiruko rukura ruri aho ya resilience navugaga se tuzayivana he muri aho muri urubyiruko ibi asanga ngo ni ubuzima usanga maze ibiyobyabwenge by the way ndabishyira hamwe byose ni inzoga n'ibindi bikomeye ntiriwe mvuga muzi ariko rikajye mbivuga imwe ntimujya mubivuga aho bibera ishyano bijya muri benshi ariko ntawe ubivuga hari ikiyobyabwenge cy'inzoga hari ikiyobyabwenge kindi bijya mu mutwe gusa bikaba ibi ni ibiki bitabi n'ibi drugs ya numva amakuru bajya bambwira ko bibarimo bitari bike ndababwira kandi ibintu byamamaye bifite bamwe mwabyigiye hano abandi mwabivanye hanze bigendera hasi biranyerera ntabwo bijya biboneka ariko ibyo uko abihisha kose abo birimo hazagira uko bigaragara byanze bikunze ariko uko bigaragara kwa mbere nimwe byangiza ubirimo mbere na mbere yuko bikangiza na communities muri rusange ariko biroroshye kubitsinda kwa mbere ni ukutabigira imvugo ni ukutabigira ibiganiro ni ukutabigira ibintu by'igitangaza abantu bakwiriye kuba bakora kutabyemera ariko n'impamvu bidakwiye kwemerwa murabizi ni uko ubikora arabihisha ikintu uhisha kubera iki uzi ko ari kibi ikibi sura gikora iki rwose ndababwiye nabonye mwacecetse mwese nk'aho mubizi ariko ubwo ndababwiye nicyo nakora gusa ni uko zajya mpora mbibibutsa ariko ubwo namwe muzagera aho mwibwire icyo mbivugira ni iki urubyiruko tubatezeho bya bintu nabanjirijeho nimwe mwakiza u Rwanda rw'ejo uko tugenda dusimbura keretse niyo iyo mission mutayishaka it's a different matter ni bamwe mutabishaka mwaravuze ngo okay ndetse hari aho mwageragera ngo muka urubanza kubababyaye ngo ariko se ubundi ndi hano ubundi mwashyize hano kubera iki
ukabwira ababyeyi bawe mwambyariye iki ariko ibyo ntabwo ari urahari ibyo ari byo byose baravuze ugomba gukora effort yo kuba muzima not just for yourself ariko no ku bandi kuba muzima bikagira n'inyungu ku bandi bitari wowe gusa icyo tubatezeho urubyiruko mwebwe mu bishya u Rwanda rwifuza yamumva ibintu bavuga bya innovation murayumva iravuga buri munsi innovation irimo abantu bameze neza bafite ubuzima bwiza bafite ubumenyi bafite gushaka igera kure irafasha yubaka abantu yubaka igihugu u Rwanda nicyo twifuza ikindi ni commitment ugomba kugira ikintu cyawe igihugu cyawe aho ukomoka ugomba kugira icyo igihugu kigira icyo kiguha ugomba kugira icyo ugiha igihugu kiraguha ukagiha ibisigaye ni politiki zisanzwe ni polisi zituma abantu biteza imbere ndetse bateza igihugu imbere bitari ibyo gusa ndabasabye mujye mubitekereza kuri iki gice reka ndangirize ku kindi ibyo mvuga rero nabyo ntabwo bikwiye kuba amagambo gusa bikwiye kujya mu bikorwa ibikorwa ni ukuvuga ngo mwe muri aha benshi ni abayobozi cyangwa se muri mu nzira imiyoborere aho uri hose ku kazi ako ari ko kose wifata ute ukora ute utekereza ute niba uri umukuru w'akarere umuyobozi w'akarere umuyobozi uzindi nzego zo hasi uhari wumva koko ukwiye kubuyobora umuturage arakugana mugafatanya gukemura ikibazo investor ushaka gushora imari arakugana mukaganira ikibazo ukagikemura cyangwa umushyira aho ngaho ukamubwira gutegereza kandi muri uko gutegereza ngo yibwirize agire ukuntu atunganya inzira birahari kugeza n'uyu munsi bibaho ahariho hose ntabwo ibyo bikwiye kuba biba ninde ejo bundi bambwiraga hari umuntu kubera ko nkatuye ndi hafi aho kuri Muhazi umuntu wavuye hasi waje akora icyo kibazo nizere ko cyakemutse yakoraga ibintu by'amajyambere ku mazi yarahubatse inzu n'umuntu uturuka hanze ufite ashaka gukora ashyira ubwato ku mazi ashaka kugira ngo yubake aho buzajya buparika umuyobozi w'aho ngaho ati noti ushobora kubikora bijyaho ariko biza kumenyekana ko yashakaga ko abanza kumutugira kugira ngo amwemerere abantu bari hano cyangwa baturuka muri ibyo bice bagomba kuba babizi ibyo mvuga urumva umuyobozi harimo abayobozi bazakora batyo bicaye hano cyangwa bakora batyo umenye
ngo icyo ni icyaha ubundi tudakwiye no kukubabarira twakumenye. Ibikwiye ibijyanye na RPF, ibijyanye na politiki nshya y'igihugu cyacu kubaka dushaka kubaka, ntabwo bijyanye. Abayobozi bari hano ndababwira ngo niyo nshingano yacu gukurikirana n'ubuntu butoya nk'ubwo ngubwo buzana umwuka utariho. Ibindi ni imikorere yacu muri rusange, serivisi ahantu hose uko zitangwa, uko abantu bakora batyo baratudindiza ntitubamenya, ariko nuko ari benshi rero basanga wicaye hariya usabye ikawa n'abaza bakakubaza ishyushye ikonje. Bakubaza ngo uti ni ikawa isanzwe ishyushye ariko mushyiremo n'amata, akagenda akabura. Ubu ndavuga ibintu bimwe mbona n'abantu baba bavuga buri kanya, akagenda agahera pe minota 15 20 utegereje ikawa. Bakubaje niba ushaka ikonje cyangwa ishyushye, ariko bababwiye gushyiramo amata akabura. N'amata yabuze ntibakubwiye. So niba wicaye aho utegereje izakamwa bakohereza ku isoko mukajya gufata, bitubamo murabizi ahantu hose. Ubwo si byo ni rubyiruko nyabakira umeze rutyo. We n'imigendere ukuntu bagenda yikurura. Hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe, nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho, byarantangaje. Nagiye ahantu twajaga dukina tennis, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe. Turangije twicaye turuhutse, tubanza gushaka wagira icyo tubaza dushaka, arabura. Turahamagara, mushobora kuza kugira icyo muduha, ariko haza umukobwa mwiza ugenda neza aza afite opena mu ntoki, aho azatugereraho yaba mbonye arahamenya, arampobera. Arabanza arampobera, ndetse agomba kutuzunguruka twese n'abandi turi kumwe bose yabanyuramo. Ndabwira ko se turashaka ibyo dushaka, waba ari ibyo duha ibi. Erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho. Kuduhobera tugeze aho twarambiwe, turahaguruka turigenda. Ubwo urumva umuntu nk'uwo yangirije abakorera, natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira, natwe ntacyo yaduhaye, twese tuviriyemo aho, ari aho yindi. Ubu koko mwumva, ariko se mwe noneho society, igihugu mushaka kubaka cyaba kimeze gite? Ni ikihugu? Okay, reka ibyinshi
ariko hari abandi muri mwe benshi bakora ibintu bizima rega ubu byose ibigaragara ni ibitari bizima niyo benshi baba bakora ibyiza ariko hakabamo abantu bake bemerewe cyangwa bakora ibintu bibi bya byiza ntiba bikigaragara ni nko gufata amazi ikirahure cy'amazi ugashyiramo bikaramu ink bashyiramo ink ikirahure gihera ko gihinduka y'amazi yeraga yarari meza ukayabura ibyo rero dukwiye kubyirinda naho hari benshi hano njya mpora nabo even bakora ibintu byiza ibintu bya innovation ndetse bihindura muri mu koranabuhanga muri za IT ikajya mu bintu byinshi hirya no hino n'abantu bakora za revenue authority abantu ba revenue authority bari hano ngira ngo hari innovations nyinshi zibageraho cyangwa mu byazi zituma ushobora gutubura zizamura ayo mutuvanamo ayo mutwe ariko iyo byabonetse gutyo hari ikibazo bikaboneka innovation izamura itubura revenue tax revenue hanyuma byarangiza bikajyaho hagati ariko ntabwo zabanza ugira utya ubwo bakajyaho innovation bose barayemeranya kwikora ariko barangiza bakajya mu process imbere yo kuvuga uzaburetse bareba hari amategeko ntabwo twagira dutya tutabanje hari aya mategeko ariko amategeko akaba yo gutinza ibintu gusa ahubwo amategeko se bwana amategeko ashyirwaho n'abantu sibyo yes sir igihe umuntu yabonye ikintu gikora kijyanye n'icyo yifuza wihambirwa n'itegeko hari n'amategeko yaduhambiraga yo mu gihe cy'ubukoroni aho ngo hari itegeko n'ubundi si wowe urikora si wowe urivanaho we gifate nk'ikintu cyakuzitiye gutera intambwe bihere ko bigeraho bigera n'abo amategeko tubabwire ngo ariko n'igihe muratudindiza gusa ndetse hari n'ubwo dushobora gufata ibyemezo tugakoresha igikora itegeko tukaba turigisheho gatoya kugeza igihe rizahindukira ariko bitatubujije kugera ku nyungu twifuza iyo process niyo process ijyana n'igihe abantu bagezemo ntuhambirwa keretse dufite ikindi kibazo cy'uko abantu benshi ari n'ubwo ikintu cyangwa akwiye kuba akora ikintu cya mbere kimubaza kuza mu mutwe kibanza kuza mu mutwe we ni inzitizi yo kutagikora ntabwo ari ukuvuga ngo ngiye kugikora hanyuma nimpora n'ikibazo icyo kibazo ngende nkishyira iruhande ahera ko abona ko hari inzitizi akagendera ku nzitizi bikarangirira ntabwo biba bigikora ntabwo igihe tugezemo gishya ari uko gikora hari icyo bifuza kuvuga
abanyaguhaye microphone mbwira ariko we utanzeho nk'urugero ibindi biri hano ntavuze n'ibiri hanyuma dufashe tubwire ko twakwihutira. Thank you, Your Excellency. Kuna mutugiriye. It's true. Innovation is very important. Nukurushaho gutekereza ibyatuma tubona amafaranga menshi. Nkuko mwabivuze tugomba kwigira. We need to sustain ourselves. Kandi mwihute. Mugire ubwira mugire ariko mwe ntimushaka kuva mu bukene vuba. Murumva ikintu haboneka ikintu kirangiriza ubukene mu cyumweru ukavuga utere kugenda ashaka umwaka ubwo se waba uri mu ntoki rwose gukorana umwete kandi ntabwo bivuze kwangiza ibikorwa. It doesn't really mean sacrificing anything that you shouldn't. Sibyo? Ujye mwihuta muwe wepesi. Mwihute. Igihe utafite guhagarika cyo gutangira wowe uritangira kubera iki? Why don't you just move? Bimwe mwita kurasa ku ntego. Ntimukarase hafi ku ntego. Keep straight. That's what go for it. Nawe wumva uri satisfied uko sibyo? Yes, sir. Okay, Sand. Now, let me take you to something else. I'm sure you can guess. It's now the other politics other than RPFs. Geopolitics, regional or whatever. Because it affects us as well a lot. Reka ntangirane just a little story. Tito Rutaremara, are you here? I want to know where you are around. I want to tell the story. You know, in actual fact, igihugu cyacu kivuye kure. Ewe, ntikiravayo neza. Turacyavayo. Acyari byinshi. Impamvu mvuze Tito, it's a bit of our history ijyanye na what happened to us, the genocide, the tragedy. They want to build on it to tell you some other things. The genocide that happened, there are indications of things that happened as far back as the 60s. That continued. Nubwo we also have people who would say it's an exaggeration, really nothing happened. Or what happened, I think, was bound to happen or should have happened. We still have that conversation, unfortunately. But I wanted to say something. I don't say it a lot. It comes to my mind once in a while. And Tito, you were one of those twari kumwe in 1991 in Paris. Mu nama na Paul de Joux.
There's a name I cannot forget. Ariko ndibuka Bihozagara, ndibuka wari uhari nawe cyane? Oya, ariko ahubwo naje mbere. Twarahagusanze. Niyo mpamvu nabaga confused. Abo najyanye nabo mu nama ni bande? Hari Bihozagara wari wazanye na Dr. Nande? Dr. Ndahiro. Dr. Ndahiro, but I remember we were like 5 people. Okay, but at least we told you the story immediately after the meeting. Yes, I remember. Sit down. 2 things happened. And I'm saying this because recently something else came up that was a bit disturbing. We were invited, RPF, to go to Paris. We were supposed to meet some people from Habyarimana's government. It was about, according to what we were told, to talk about peace. In fact, the RPF for which I was vice chairman then, insisted I should not go. Because they are saying, you know, with all these things happening, and that was 91 September. Was it 91 or 92? In 91 September. The end of 91. Eh? The end of 91. Yes, it was particularly, I remember, 71 September, I think it was 22nd. So the people insisted I should not go because there was chaos, they even thought they were worried about my security and so on and so forth. So, but I insisted, I told our people in a meeting, which was very people, I said, you know, if we don't go, and they, by the way, they insisted I should be the one to come. But I said, no, but you have the chairman, so maybe you should be the one to come. He said, no, we want you. And that's what caused some worry. They said I shouldn't go. But I insisted. I said, I'm going. Because if I don't go, if we don't show up, we will never be understood. They will think we are just there fighting and we don't want peace. So I went there. A couple of things, quickly, I got something else. When we arrived, we had a meeting. It was in the morning. I met a couple of people. One was a man who was, I think, a director general in foreign affairs in France. And that man was called Paul de. I followed him. He even later on became ambassador to Mexico, then went somewhere, and then he's now an old man like me. He's 90, must be 90 something, 96 or something. So when we met, I met him, I met Mitterrand's son. I was almost beaten up for not pronouncing the name well. I'll tell you that. So in the meeting, this man, Paul Dejoux, kept poking his finger in my face. You must stop fighting. So I tried to explain. I said, you see, it's not that we enjoy fighting. We are not fighting just because we like fighting. we are fighting because I went into the history and so on. So he insisted.
again. Then in the conversation, it got heated up. I actually got a little bit upset. I answered back in a way. Then he said, no, you must stop fighting, because if you don't, even if you take Kigali, you will not find your people. This is what he told him in a meeting. So at first I couldn't understand, I didn't understand what this man meant. You will not find your people. But directly it meant they will be killed. So anyway, the meeting happened, got finished. It was not a good meeting. And as we were going out, he accompanied us in the corridor, and then he said, hope to meet you next time but he was being sarcastic, when you are the commander of the new army of Rwanda. I said, yes, sir. I said, if and when that happens, you rest assured I will do a good job of it. This is what I told him. So I went, when I was supposed to stay a night and leave the next day, so in the hotel where I was sleeping, I think we were in Hilton Hotel. I was with Ndahiro and the Tom of Yabagam. So in the middle of the night at around 4 a.m., I woke up to this light in the room, and about 6, 7 people in the room with guns. They were not putting on uniform, they were putting on jackets and so on and so forth. And I woke up, I said, who are you? What's going on? Then one of them said, he spoke in English. You hear him, he's even speaking English. So I was in the wrong place, first of all. Then they said, say, where are your documents? Bring your briefcase. Before I opened it, they had broken it. So I kept asking, who are you? Who are you? Who are you? Then as I was doing that, when I looked through the door connecting to the room where Dr. Ndahiro and Tom Byabagam were staying, I saw they were sitting down in handcuffs. For me, they didn't put me in handcuffs. So I asked, what's going on? They, a bit rough, but so they took us, dumped us somewhere in prison. I didn't know. It was my first time to be in Paris, and my first time to be in prison. So, hopefully the last. Since that time, I haven't been to any other prison. So they put us in the lock, somewhere down in the basement of some building, and left us there. Then later on, people showed up around 3 o'clock. In fact, why I remember that Bihozagara was around, they didn't know where we had been taken. I don't know how. They were assisted by some people in France whom they knew. Then we saw Jacques Rabunal and Bihozagara. There was a very good friend of ours called Carbonal, a French guy.
They showed up in that basement in your prison because I think they had known where we were and they had tried to give us food. I refused to eat. I told them I'm not going to eat anything in that prison. So they brought us bread, I remember, and milk, pints of milk and bread for us, because we had refused to eat prison food. Then they even wanted to interrogate us. Well, they did. They wanted to to use a polygraph on me, the lie detector. I refused. I told them I'm not going to have a lie detector at all. I said, if they want to kill me, let them go ahead. In the end, they say, whom did you meet? I mentioned that man. Then they said, who else? I said, Christopher Mitterrand. He said, no. Who told you he's called Jacques Christopher Mitterrand? So, so they told me, repeat. I said, no, I'm not going to repeat. I said, I'm not the one who gave him his names. But so anyway, in the end, at around 8 o'clock, they released us, and that night I left. I drove from Paris to Brussels, where I was to take a plane the next day and come back home. Now, I'm telling you this story. The fact that somebody actually implied that something happened to our people, meaning even if you take Kigali, you will not find your people there. You will not find them alive. Then later on, connecting that with the history, with what happened eventually, I could not but conclude that was the meaning. They were privy to what was going to happen. Now, in the most recent thing, let me now switch to something next to us and the recent. And, you know Rwanda has had many problems in the region, and especially with the Congo, for all these years. Actually, we said we are here as almost all the 32 years have been problematic. And when you look at the story, these genociders who went to Congo, by the way, whom we had the opportunity this last time, when was it, 2 weeks ago, or how many weeks? When we had the Unity Club event here, in this same room, when people who went through all that history, these senior commanders of FDLR, when one of them sitting there told us a very comprehensive, interesting story, because he was there, he was in it. For him, he was not saying things he just heard from some people or anything. No, he was part of it. He told us all the places he moved to in Congo, and the officials he worked with, and colleagues who up to this day have been integrated in the armies and other institutions in Congo, and he named them by names. He
told us the story of even how he went to Burundi and everything he did there, and the names of people who did what, who are still there, who left, or something. He's an encyclopedia on this. And he actually was part of it. Those who must have, who were here saw it or saw it on television. And he has notebooks, he has pictures, he has evidence, later on which. But forget about all that. The story has always been, and he told us, you remember, he told us even of the connivance of the UN, the peacekeepers. Yes, they worked with, they were selling gold together, they were involved in the timber business, in agriculture, and named places, people, and where. It's just so. But despite all that, up to this day, you will hear people say, FDR don't exist. The UN, there's something, there are some experts, a group of experts. They'll tell you all those stories. This story doesn't exist. Or if they say it, they will say it so lightly that you should believe it doesn't matter. Okay. So it goes on, and then some of these leaders in the region, in Congo or Burundi, they say it publicly how and on which side they are. And their intention, and even what they have said on camera, somebody will want to convince you, no, it's not him. It's not them. It's some advisors. No, but he said it. Whether it is an advisor who wrote it on a paper and the president read it, it is no longer advisor, it is the man who read the thing. So they will keep telling you this. So now, not even for a bit, I don't believe, ordinarily, I don't believe in conspiracy theories. I really don't. But when you have people, who are there asking the same questions, pretending it's saying the same things, and even when they come back to you and tell you what they told you last time, meaning they want you to believe what they are telling you, or what they want, not the facts you are presenting to them. So it's really like saying, better change your mind and start seeing it like I see it. Anyway, all this has resulted into what we have now. And I also want to remind you, and then I've said it again, but I hope you have had time to cross-check the story, the truth about it. This conflict we have in Eastern Congo did not start from and was not started by Rwanda at all. But somehow the plan, I think, before was to make it a problem of Rwanda or for Rwanda. Again, to tie into the story, to connect with the whole story of where everything that has happened is not anybody else, it is Rwanda that caused it, or that must carry the responsibility.
that I think that needs somehow in your minds or whatever, or by gathering facts, that problem needs to be settled. This has not been our war. We didn't cause it, and we did not originate from here by any means. We are not part of the origin, except for being associated with saying, oh, this is M23, the story that was there 2012, and for 10 years it was not addressed, it comes back, still it comes to be our own problem. But the same people, in fact, one time we were in Nairobi, we had a meeting with the heads of state at the beginning of this conflict. I had opportunity to ask President Tshisekedi in the same meeting. I said, President, how has this become Rwanda's problem? How has it become? This is not anything started by us or from Rwanda. Why? He just hesitated, and I told him, I asked him, I said, are you aware of the fact that actually that whole rural areas, those areas around, have more or less been taken over by FDLR, and they even marks and collect taxes? He hesitated and said, yeah, he has heard about it. This was his answer to me. He said, so what do you think FDLR is there doing? And why do you allow them to be there? And we have asked you to work with you to address that problem together. You have refused. Now, before that was over, another president offered an explanation and where those people originated from when they went to fight in Eastern Congo, saying it came from started from his country. So, and every time I brought up this issue with the people, I said, why did you make this Rwanda's problem? It is not Rwanda's problem, it is the problem of Congo and their own people, and it only becomes our problem when it comes to FDLR that must be sorted out. One way or the other, either you sort it out, you Congolese, or the UN that is employed there, and there are thousands, you address that problem and stop them from invading our country, or we will sort it out ourselves. Eventually, that's how we went into this matter. Now, to the recent things. Whatever happened in between, I try to cut a very long story short. A lot of manipulations started happening. They would call us one day in one capital, they would call us to Rwanda, we go there, we discuss things and raise the things the way we thought should be addressed. That one doesn't work well, then next time we are invited to go to Doha, then we go to Doha, then next time we go to Washington. And in between, we went to Dar es Salaam, Nairobi, we went wherever, talking about this. But there was one thing that was constant. Congo, or the leaders of Congo, didn't want peace. They wanted to continue supporting FDLR against us. In fact, later on, they were joined by some other countries' armies. You know the story about Goma and Kav and so on and so forth.
So, but we told them, just help us deal with FDLR, and for us, we will not. But in the end, something came up. By the way, you should also, it's like even now when we talk about removing defensive measures and so on and so forth, which I'll come to later, they say Rwandan troops must pull out of Congo and so on. And so we say yes. You know, for many of these people who pretend, they actually, by that, they mean that even M23 will be pulled back into Rwanda. That's something hidden behind. It's like they expect us to be receiving M23 here. Now, that goes into a long debate. Whether or not, and how these people are Congolese or not. That's now. And I always tell them, no, this is a story of me, because how they became Congolese, how whatever happened in Congo and between Congo and Rwanda, as of those years, I was not. So I don't know. I cannot be asked to answer for colonial times problems. I was not there. And Rwanda is not responsible for that. Now we're going to the last thing we went to when you went to Washington, and which the whole process has resulted into sanctioning Rwanda, sanctioning RDF, sanction. It's just sanctions, sanctions, sanctions. And someone tell them, say, wait a minute. Let's understand each other. What's going on? And there is no time. There's no time for Rwanda to be listened to. It's just sanctions. The sanctions, that's what we said, that's what we're doing, that's what we do. Now, before we went to DRC, to DC, Washington, DC, on 4th of December to sign an agreement. A couple of months before that, we had been actually giving information of what was going to happen in Uvira, owing to the troops that were moving there from Burundi and the Congolese army and what they intended to do and so on and so forth. We gave them everything. They know it. You can't deny it. It is on record. It is in writing. So when Uvira fell, then they got an opportunity to say, okay, you know what? Let's frame it as Rwanda literally insulting President Trump and defying Washington and disrespectful. They didn't. So they are the ones who caused the Uvira. And we told them, so this Uvira was, we forewarned you about Uvira 2 months before signing the agreement. Said, how can you hold us responsible for this? Then, initially I thought the initiative they had brought up of saying, you know, they want to resolve the problem of, first of all, the political problem internally, then the security problem that concerns Rwanda and the region, then the economic partnerships between US, DRC, Rwanda, and the region. I said, you know, I thought this was a wonderful thing.
we really embraced it. We said, oh, this is something. But little did we know, we had actually been just set up for something else. Because in the middle of it, there came a story. It is, you know what we want to achieve is no M23, no FDLR, and we just walk to the mines and that's it. But we told them in our discussions, we kept telling the people, we said, fine, you will do whatever you want to do. But how do you just expect these fighting for their own rights, these Congolese, the FCM 23 and others, they are on the ground fighting, the others are fighting politically all over the place, as you have seen, including the religious leaders and so on and so forth. I said, how do you just all of a sudden think you will wish away all of this without actually addressing some of the root causes? He said, no, because we can't. Oh, then the mercenaries came in. These are the second round of mercenaries. You know, there are first mercenaries who even came through here and were transported back. Other mercenaries came in the background, and they were the ones, somehow they converge with the policy on the region and on resolving this problem. They are the ones dictating, and I think these are the ones who are supposed to finish. But this, while the initial thing was to finish FDLR and finish M23, this time it has become finishing M23, not FDLR. FDLR because they are working with the same people and working with the government of Congo. Now, all these facts, they are known. But the complication of this, the world politics and the geopolitics, is that there are people who think they just dictate what the truth should be and what should happen, and for the rest you just shut up. That's what is going on. Today, what is going on is if you raise an argument, you say, oh, you know what, I'm going to sanction you. that is the argument. Now, something I shouldn't forget, I said I was going to, because of the story I brought up earlier. In the recent weeks and months, we have heard of the killings and the fighting that has been going on in a place called Minembwe, around the Minembwe area. This is a place home to some Bikamurenga or some other. What is disturbing? At the beginning, when even in our argument, when we told them what is really happening on the ground and telling the people how, telling the powers that be what was going on, and say people are being killed, they are being, drones were firing at them indiscriminately. In markets, in the churches, many people died. Maybe, hopefully one day people will go there and investigate and will find the truth. But what was disturbing was that in that same conversation and argument, somebody says, don't bring up that issue, it is none of your business. So which for me looks like, it's like the story of Paul de Joux. It's like that those people being killed for their identity and anything is none of your business. Shut up,
We are going to kill them anyway. I mean, I'm just calling a spade a spade. It's like, shut up. It's none of your business. They didn't even say, are you sure they're being killed? Or are you creating a story or what? No, it's like, that's none of your concern. But if it is not my concern, maybe it should be yours. Why are you not concerned? And things keep getting worse and out of control every time. So where we are now, we just told, remove your defensive measures. Whether we are associated with and helping FDLR, with the Congolese army and the government to do whatever they want, and then in exchange you have whatever we want, just shut up. This is what we are being told. But making people shut up, just shut up, I think is going to be probably more difficult than people think. To say we will support those who want to come and kill you, or like they killed you last time, or we will handle it the way we want, so shut up. Well, I only shut up when I'm dead. That's when I'm tired. Absolutely. That is the only way to make me shut up. That's it. For the belittling everything and making it look like some people's lives are just maybe, I don't know. It's not my politics. It's not RPF's politics. We're a small country, very insignificant in many ways. You can do much harm to us, granted, but boy, wishing us away is not a big thing, it's not a small thing. Wishing us away just to say disappear. They were saying they will make disappear FDLR, they make disappear M23. By extension, they were saying even you, Rwanda, will make you disappear. Well, I can't invite it. I don't wish to have such a thing. But when it comes, when I have not been able to avoid it, I think they'll find. I only wish you people, you people, I'm not worried about myself. I just worry about you if you just go home and sleep and think you'll find everything on the table for you without having to invest in it. If you are there waiting for handouts, for people to do you a favor so that you can live, very sad and absurd, and it will be a lot of our time and value wasted. I hope that will not happen. And for that,
I wish everybody well and a very good meeting, and I hope to see you next time. Thank you. Uzazure u Rwanda rw'Abanyarwanda n'ukuri kw'Imana mwe zunguru y'amarembo shenge ruragerwa uzazure u Rwanda rw'Abanyarwanda n'ukuri kw'Imana mwe ruragerwa abahungu ruragerwa abakobwa we uzazure Mama,